Welcome everyone. So we will see a small overview about introduction to the game development. So many people thinking that game development, um, it, many people doesn't know about what is actually exactly the game development, which means there is no proper thing on the internet that you can see to learn the proper game development. So we will see first of all what is the game development, then we can proceed actually the history of the game development, and then we can move on to how our course is going to contribute the field. Okay. Let's start now. Let me have a few words about me. So I'm a game programmer for the past 4 years. I have strong experience with C++, and I had worked on 2 AAA projects. And my professional experience is with the metaverse and AR/VR technologies. And my field of expertise is gameplay programming. Okay. So apart from this, I have passion for solving the problem solving, which I will use the C++ for the competitive programming. And I know the 2 dominating engines in the game industry, the Unreal and the Unity engine. So yes, so let's see now. So what is the game development actually? Actually, the game is just a product. It is normal as the software, but the software that is more interactive, and the way that it engages the user, that is you can call it as game. So why I am saying this, I will tell you now. Game development has an history of 1950s. So in 1950s, the researchers start about thinking like how to make that things more interactive, because that was the rise of the computers as well as. So in 1950s, the first game was tennis for 2. Okay. So you need to play this game in the oscillometer. Oscillometer is now, you can see that in the movies, like whenever you are in the hospital, there is a bar that is going up and down. So that is called oscillometer. And the first game actually they tested this was on that device. Okay. Was that on this device. But you see that people at the time see that as just a simulation. Okay. It is not the actual game. It doesn't give you the feel of it is a game. Okay. But something interactive. So it's an interactive simulation. So 1950 was the origin, and from this idea we have derived, and the first commercially released game was Pong. It was released with the Atari games in 1970s. Pong is just a game with just there is 2 players are there, so you need to hit the ball, which means if you hit the ball and if it crosses the another line, then you means the another player will get the score. Okay. This was actually the concept of the Pong. Now it is reworked and released in many versions now. Okay. So why it was commercially first released game? Because they released the game not only for the mainframe computers but for other consoles also. Because at that time everyone had television at their home. Okay. So playing the game with the television gives them more interactive, and actually the Pong was a multiplayer game. Okay. So it will be played by the 2 players, and that gives more engaging, and it gives you a lot of more interactive experience. So apart from the simulation, you can now have a game. Okay. So there is a lot of difference between the simulation and the game. So the field is continuously started evolving. Okay. The real game development starts in the 90s. Actually, when your product is getting developed over and over, you will face many challenges, right? Because you can't always manage all those things, because your game has audio component, and it has the rendering thing, and it can have the lighting system. So the complexity is getting increased day by day. So it's hard for the people to know more about the game development. Okay. But
So we didn't have any kind of single uh, how to say this, a single centralized way to manage the designers and the game developers. I would say that, but before that, we will see about some of the games that has been released over the time. Okay. So yes, I hope everyone in the 1970s we have I already told we have the Pong, a game, right? So following up this, the game development starts evolving, and Super Mario in 1985 has completely changed the game. And I don't need to say much about the Super Mario. Everyone definitely knows about this. And actually, what's the story of the game? You just need to save the princess. But what makes the game? What makes the people felt like, okay, we can uh, but why the game was more famous? Because the part where they design the level and the gameplay, which makes the user feel like, okay, for each world you have 4 levels. Okay, at the end of the each level you need to fight a boss. Okay, so that's it. But what makes the game more interesting is the gameplay. For each level you will face new difficulties. Okay, this is really what the gameplay programming means, and that's my field of expertise. And some of the most memorable games for me is Prince of Persia and the Road Rush. Okay, so Prince of Persia, many people think like Prince of Persia was released in the 2003 actually, but its origin start from 1918. So I can mention, you can see here, this was a pixelated game, and at that time, it is more beyond the Parker system was invented in this game. It was more beyond the graphics and itself. People looks some kind of people looking this as a, okay, we are getting something more interactive, but this game still 2D. People need more and more interaction, because personally the people are seeing this more entertaining product. Okay. And some extra tips is Prince of Persia was officially created by Jordan Mechner. He is the developer. He released the game for this Apple II system. Let me show this game. So as I already told, you developers have their own way of implementation, and designers have their own way of thinking. Okay, so there is no centralized way, which means some people think like, okay, I'm more creative, I'm more artistic, but uh, I felt something, I don't need to know about the programming because I have creative art. Like the color of the costume may be red, the color of the costume may be blue, so like this. So this has separated the game industry into two parts. One is game design and another one is game development. Okay, so but how can you communicate? How the designer and the developer can communicate? So this is the major drawback in the game development at that time. In the 90s, this was really a drawback. So how we overcome this? Because at the time many different games are getting released. For example, let's say if you are developing a product, you need to always do it from the scratch. So this makes the this makes the game development feel like it's very tough. Okay, so in 1998 the Maya has been released, and it was the first 3D modeling tool. So it actually lets you to create the model. Actually, what I mean by model is, whenever there is a product in your game, I mean, you can have any property. Like for example, let's say a weapon, a character, or everything you see in the world is a property. Okay, so Maya gives you the way to actually develop the 3D game, 3D models. So it's a completely game designing part. I will tell that at the end of the session. So 90s generation is really the good one actually. About there are many lot of games are there, but still one major drawback is there is no centralized part. Okay, that's the major drawback. So what's the solution? We need something, a solution. We need to fill the gap. So Tim Sweeney in 1995 has proposed a design pattern that, okay, think everything as a components. So a product is made up of components, and
these will manage themselves. What I mean is actually the audio. Every game has an audio render, and then it has the lighting system. So there are a lot of things in the game. Okay, we will develop the frameworks, and we can have the separate system. So whenever there is a designer and developer needs to coordinate, they just have a centralized part. So designer needs to be more creative. Okay, so there is a system where you can see in the 3D environment, you can arrange the properties, and which means you can design the environment and place it. You will model that what are the properties that you need for the game environment. You can model there and bring it back to the centralized place. That was called as game engine. And 1998 finally the Unreal Engine was released. But whenever you're releasing a product, you need to showcase or tell about the product, right? Because you need to show something visually to interactive. Okay, so that's the Unreal Engine history. And the Unreal Engine was released at the 1998 with a game called Unreal. Okay, so Unreal was the first person game. So why they released the first person? Because at the time Doom and Quake, these are the famous first person games that is really, we are moving from 2D to 3D generation. Okay, so like this. And Unreal Engine is very famous for Batman games. Okay, so So Unreal Engine is really a game changing, and many Batman games are done with the Unreal Engine, but it was very heavily modified. Okay, so it has the like I already said, you don't need to create all those things like a lighting engine, rendering engine. You don't need to do all those stuffs. It was managed by the engine itself. You just need to show your creativity of how you designing the level and how you developing the gameplay mechanics. So like this. They also provided the support for AR VR later, but this our scope is just seeing how the game development is evolving with the Unreal Engine. So still, the designers now got the creative freedom that they can design more creatively. But what's the problem is actually you need to know the C++ in order to work with the Unreal Engine. That is creating the greatest drawback. Okay, which means C++ is the standard language. Although many people are not interested in means some people saying that I feel more artistic, but I can I able to make the game? This is the question that came to his mind. So in 2014, actually, with the release of Unreal Engine 4, you have a special tool called Blueprints, which means it's a visual scripting system that allows the user to, I mean, that allows the developers and designers to develop the game without a single line of code. What I mean is actually, if you need to jump, what is actually mean by jump? Actually, in game environment, you have the character is, if the character is jumping, then you need to then there is always gravity, right? So if you jump, you need to act against the gravity, which means you are applying some force. Okay, when you reach the top point, your velocity will become zero. Now the gravity needs to pull you back. Okay, so these things that if you know this logic, then you can develop a game. Why you need to use the coding? But this was not always perfect, but it gives you the way quickly to prototype. Okay, this is the logic I am thinking about, and I need to visually see something. Great. So this is how the blueprints are introduced, and it changed the way of the game development. Okay, but now the question is actually, is there only a single game engine in the game market? No, actually, the two dominant game engines are Unreal Engine and Unity Engine. So why Unreal Engine is popular? Because of a visual scripting tool called Blueprints. Unity although have the visual scripting tool, but it is not that much quite friendly and more more, how to say, it's not more user friendly. So Unreal Engine has a very good interactive tool, so that you can easily make a game. Although I already told C++ is the standard language, because we can't assure that every top companies are using the Unreal Engine, right?
which means they need professional thing, and C++ is the major part, which C++ is primarily famous for the speed, because the game development is not a static thing. It is very dynamic, right? So C++ gives you more flexibility, and the engine itself is developed with the Unreal Engine is developed with the C++. So you have more access and more control over the engine when using the C++. Okay, so okay, how the Unreal Engine is actually dominating the game industry. Like I already told, C++ is kind of it's hard. I always hearing the myth that people are um, wait a minute, let me chat. Okay, Tamil, right? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ரியல் இன்ஜின் வந்து ஏன் மற்ற இன்ஜின் இருக்கும்போது ஏன் அன்ரியல் இன்ஜின் மட்டுமே வந்துட்டு இன்னும் கேம் செய்யறதுக்கு ஏன் அன்ரியல் இன்ஜின் மட்டுமே நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் டூலா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற இன்ஜின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிட்டி தான் அதோட பெஸ்ட் காம்படிட்டர். இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஃபீல்ட்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் நீங்க வந்துட்டு விஷுவல், இஃப் யூ நீட் சம்திங் விஷுவலி பிளசன்ட், ஸோ யூ நீட் டு யூஸ் தி அன்ரியல் இன்ஜின், பிகாஸ் the quality of the Unreal Engine is never compromised from the day of its release. Okay, and Unreal Engine, why I am suggesting the Unreal Engine? Unreal Engine is the most professional, which means I already told C++ is the gaming standard language. If you need to be a good game developer, then you should be very proficient with the C++. C++ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ வந்துட்டு அதோட ஸ்பீட் அளவுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற லாங்குவேஜ் நமக்கு கொடுக்காது. ஏன்னா ப்ராசஸ் உங்களுக்கே தெரியும், கம்பைல், இன்டரப்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் கோ டு ஆக்சஸ் த மெமரி, தட்ஸ் ஆல். இதுதான் C++ஓட பவர். அட் த சேம் டைம் இதான் டிராபேக்குமே கூட, பிகாஸ் இஃப் யூ ட்ரை டு ஆக்சஸ் எ ராங் மெமரி, தென் யூ வில் த்ரோ அன் எரர் அண்ட் தட்ஸ் ஆல், த ஹோல் கேம் வில் கிராஷ். அண்ட் அன்ரியல் இன்ஜின்ல ஒரு மிகப்பெரிய டிராபேக் இருக்கு, ஓகேவா? ஸோ அது என்னன்னா லேக் ஆஃப் த டாக்குமெண்டேஷன். இஃப் யூ கோ த்ரூ தேர் வெப்சைட், யூ வில் சி தெர் இஸ் நோ that much user friendly documentation is there. So, and one more drawback I personally felt with Unreal Engine is Unreal Engine is good for making a 3D game and more visually pleasant game, but யூனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 2D கேம்ஸ் பண்ண ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. பட் ஆனால் அன்ரியல் இன்ஜின் தான் நமக்கு வந்து 3D கேமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ரியல் இன்ஜின் தான் சஜஸ்டபிள். பட் சம் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் திங்கிங் 2D இஸ் மோர் கிவிங் மோர் ஃபன் தென் 3D. ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் யூ கேன் கோ வித் தி யூனிட்டி, பட் அன்ரியல் பிரைமரி ஃபோக்கஸ் இஸ் 3D. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த growth now in 2023? Is the game development really the hottest job? Let's see now. So if you search among the internet, you can see that the field experts are saying that in 2025 the popularity will reach 300 billion, and AI is playing the significant role in the industry. Like இப்போ சாட் ஜிபிடி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே நமக்கு வந்து கோட் பண்றதுக்கு, இதெல்லாம் ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. So what I wish to say here is you can use that, so you can use the AIs to enhance the learning capability of the Unreal Engine, but still you don't have the what you said, you need a proper guidance for learning the Unreal Engine, because I personally felt during my time of game development it is very hard for me to learn the fundamentals. Okay. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கேம் டெவலப்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அன்ரியல் இன்ஜின் வந்து கேம் டெவலப்மெண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்றாங்களா? நோ, ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஸ்டார்டட் எ நியூ டெக்னாலஜி, தட் இஸ் மெட்டாவர்ஸ். மெட்டாவர்ஸ் இப்போ எங்க பார்த்தாலுமே மெட்டாவர்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கு, ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு உங்களோட இப்போ நம்ம எப்படின்னா அதை நம்ம சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ப்ரொசீஜர்ஸ் தட் யூ நீட் டு ஃபாலோ வென் யூ ஆர் அட் த ஆப்ரேஷன் தியேட்டர். ஸோ லைக் திஸ்
there are few other things that you can visually you can try to simulate, but metaverse is the kind of thing that like இப்போ உங்க கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு என்எஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா என்எஃப்டின்னு ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட டிஜிட்டல் ரைட்ஸ். அதாவது உங்க மாடலை இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலா சேல் பண்ணலாம், நீங்களே சேல் பண்ணலாம், இல்லை வேற ஒருத்தவங்க சேல் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் என்எஃப்டி அண்ட் மெட்டாவர்ஸ் இஸ் யூசிங் திஸ் டு கிரியேட் எ விஷுவல் ஃபீல் தட் இப்போ ஷாப்பிங் மால் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் யூ கேன் பர்ச்சேஸ் த ப்ராடக்ட் just digitally. So making the things digital is the metaverse. Okay, so Unreal Engine la metaverse ki இப்போ நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே வராங்க. If you go through the documentation, then you can learn more about that. Okay, so some of the successful stories, because நம்ம வந்துட்டு இன்ஜின் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம், நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. பட் ஆனா is there any successful stories? Yes, definitely. Indie game development is very popular nowadays. After the corona, many people started making their own games, more product. Okay, so I'm just going to talk about India. நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா துருவா இன்ட்ராக்டிவ், இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல இருக்கு. ஸோ தே ஹேவ் ஒர்க் ஆன் லாட் ஆஃப் த டைட்டில்ஸ் லைக் Forza Horizon 3, Halo 5 அண்ட் Sea of Thieves. இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட growth பார்த்து ராக்ஸ்டார் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கே தெரியும், கிரியேட்டர்ஸ் ஆஃப் GTA. So GTA, they have acquired this company and Durva Interactive is one of the partners, Rockstar, one of the sub companies of the Rockstar. I currently heard that they are developing the mobile games. We don't have that much detail, so they are currently doing some mobile games. I heard about last time. So Nodding Heads, இது பார்த்தீங்கன்னா மும்பை பேஸ்ட் கேம். ராஜி த ஏன்ஷியன்ட் எபிக் அப்படிங்கிற கேமை வந்து இவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது நீங்க யூடியூப்ல அதோட கேம் பிளே பாருங்க. என்னன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் அது. எப்படின்னா ஆஃப்டர் thousands of years, டீமன், we know gods versus demons. அந்த டீமன் கிங் ஒருத்தரை வந்து கொல்றதுக்காக காட்ஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ண ஒரு ஃபீமேல் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் நம்மளோட கேமோட கேரக்டர். ஸோ கேம் பிளேவும் அதுதான். அது வந்து இண்டி கேம்ல பெஸ்ட் அவார்ட், நிறைய அவார்டு வாங்கிருச்சு இதுல. ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி இப்போ இந்தியாவை தாண்டியுமே நமக்கு நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு. நிறைய இந்திய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதுசா வந்து சாதிச்சிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் நிஞ்சா தியரி, அவங்க ரிலீஸ் பண்ண கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செனுவா சாக்ரிஃபைஸ். ஸோ இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த மாதிரி தான், ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த காட்ஸ் டு சேவ் யுவர் லவ், லைக் திஸ். அவங்களோட டெவலாக்ஸ் எல்லாமே அவங்க யூடியூப்ல போட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் செக் இட் அவுட். ஃபண்டமெண்டல்ஸ், அப்புறம் C++ ஃபுல்லாக நம்ம அட்வான்ஸ் லெவல் கற்றுக்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா, we need to stand out of all other candidates in the industry. Okay, and learning C++ will actually give you more fun, and if you try to learn some other language, it will be very easy for you. Okay, so in game development, C++ is very essential, and you need to know the advanced concept also, because இன்ஜின்ல நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்து அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ அந்த டயத்துல இருந்து நீங்க கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் லேர்னிங் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் தரோலி த C++, and then we are going to move to the Unreal Engine editor. Unreal Engine editor பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜின் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது, நம்ம இன்ஜின்ல இருக்க ஒவ்வொரு பட்டனுக்கு என்னென்ன பர்பஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா, அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் டிசைன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ நீட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, நீங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஏன்ஷியன்ட் கேம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா, யூ நீட் அன் என்விரான்மெண்ட் லைக் let's say I need a castle, I need a palace or some kind of thing. Okay, so you need to know at least to create the basic environment for the portfolio. ஓகேங்களா, நீங்க போர்ட்ஃபோலியோ டெவலப் பண்ணும்போது உங்களுக்கான என்விரான்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டிசைன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் கண்டிப்பா. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறமா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து அன்ரியல் இன்ஜினோட டெக்னாலஜி. நீங்க வந்து சிங்கிள் லைன் ஆஃப் கோட் நீங்க C++ எதுவுமே டைப் பண்ணாம எப்படி ப்ளூ பிரிண்ட் மட்டுமே வச்சு கோட் பண்றது, அது எதுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ நீட் டு விஷுவலி see something quicker. ப்ரோட்டோடைப் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் யூஸ் ஆகும் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ கேம் இண்டஸ்ட்ரியிலுமே அப்படிதான் C++ வச்சு ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க, விச் மீன்ஸ் லாங் டைம் சப்போர்ட். அண்ட் ஆக்சுவலி ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா C++ தான் டெவலப் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் ப்ளூ பிரிண்ட் எதுக்குன்னா, சப்போஸ் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு விஷயத்த அப்படின்னா ப்ளூ பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட், ஜம்ப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன லாஜிக்னு தெரிஞ்சா போதும்,
நீங்கள் ப்ளூ பிரிண்ட்டில் ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அது. அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஜம்ப் கேமில் ஃபிசிக்ஸ் இல்லாமல் எந்த கேமுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ராக்டிவ்னஸே கொடுக்காது உங்களுக்கு. ஸோ ஓகேங்களா. ஸோ கேம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான எசென்சியல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா Untitled Engine 5க்குள்ள நம்ம வந்துட்டு ஓகே அவங்க எப்படி அந்த கிளாஸோட இது எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க, அந்த கிளாஸோட ஹைராக்கி அண்ட் எப்படி நம்ம வந்து என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் Untitled Engineக்குள்ள இருக்கு, ஸோ அதை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், எப்படி இந்த நியூ டூல்ஸ்ன்னு கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா. மற்ற இன்ஜின்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா Untitled Engine 4க்கும் 5க்கும் மிகப்பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டூல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி வில் கம்ப்ளீட்லி லேர்ன் அபவுட் தட். அண்ட் நிறையா இப்போ வந்து C++ அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்டர் அண்ட் நிறைய விஷயம் அந்த மாதிரி கோடிங்லேயே நிறையா மாற்றிருக்காங்க. ஓகேங்களா. நிறையா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து மாறி இருக்கு. ஸோ C++17 யூஸ் பண்ணது Untitled Engine 5. ஓகேங்களா. அது ஒரு முக்கியமானது ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் ப்ராஜெக்ட் உங்களோடது. ஸோ ஐ வில் கைட் யூ அண்ட் யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் யுவர் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் எல்லா கேம்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எசென்சியல் கேம் பிளே மெக்கானிக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. கேம் பிளே டெவலப் ப்ரோக்ராமிங் அதை தான் நம்ம வந்து ப்ரைமரியாக அந்த கோர்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படின்னா எல்லா கேமுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டைமர் ரொம்பவே முக்கியம். ஓகேங்களா. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பேட்டில் ராயல் கேம் பண்ணலாம், பப்ஜி மாதிரி ஒரு கேம் பண்ணுறீங்க, கண்டிப்பாக டைமர் ரொம்ப முக்கியம். அதே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸே நீங்கள் ஒரு ஸ்வாட் ஃபைட்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா எனக்கு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இம்யூனாக இருக்கணும், என் மேலே டேமேஜ் படக்கூடாது. ஸோ அதுக்கும் டைமர் ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி 5 எசென்சியல் கேம் பிளே மெக்கானிக்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி வில் learn and we will do the game mechanics for you can use it for any game. Okay. And okay, இப்போ நம்ம எல்லாமே பண்ணிட்டோம். பட் ஆனால் ஆப்போனட் வேணும்ல. we need to have some opponent to make the game more interactive because நீங்க ஸ்வாட் ஸ்விங் பண்ணலாம், you can do some magic in the screen, but someone needs to get respond to our action. Okay. So AI is Untitled Engineோட AI நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆப்போனட் உங்களோட எனிமி எப்படி இருக்கணும், உங்களோட எனிமி அக்ரெசிவாக இருக்கணுமா, இல்லை வந்து எனிமியோட கேரக்டர் எப்படி. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பற்றி நம்ம டீப்பாக Untitled Engine AI அப்படிங்கிற டாப்பிக்ல நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் டெவலப்மெண்ட்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராக்டிஸ்னு சில சீக்ரெட்ஸ் இருக்கு. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸே கப்ளிங் லூஸ் கப்ளிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அது வந்து இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட். அது ஆக்சுவலாக கேம் டெவலப்மெண்ட்ல அதை எப்படி யூஸ் பண்றது. ஸோ லைக் திஸ் தேர் ஆர் மெனி ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் மெனி சீக்ரெட்ஸ் ஆர் தேர் இன் த கேம் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பீப்புள் வில் ரியலி எக்ஸ்பெக்ட் திஸ். ஓகேவா. இப்போ நீங்கள் கேம் டெவலப்மெண்ட்குள்ள என்ட்ரு பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் இன்டர்வியூல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக எப்படி நீங்கள் டிசைன் பண்ண போறீங்க, ஒரு விஷயத்த நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த ரெக்ரூட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக அதுதான் ஃபோக்கஸ்டாக கவனிப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம இந்த மாடியூலில். அண்ட் கடைசியாக கேம் பண்ணுறோம், யூஐ ரொம்பவே முக்கியம் இல்லையா. பிளேயரோட ஹெல்த் எவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வெப்பன் என்ன வெப்பன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷுவலாக நம்ம ஒருத்தவங்க காட்டணும் இல்லையா. ஸோ அது வந்து கடைசி பார்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஓகேங்களா. ஸோ கோர்ஸ் அவுட்கம் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் முடிவில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிகினர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் கைட் மாதிரி தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். வந்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு Untitled Engine பற்றி நல்ல நாலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீபக்கிங் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ப்ரோக்ராமில். ஓகேங்களா. அந்த டீபக்கிங்க்கு நிறைய டூல் இருக்கு Untitled Engineல. பட் ஆனால் டுட்டோரியல்ஸ் ரொம்பவே கம்மி. அந்த பெரும்பாலும் யூடியூப்ல டுட்டோரியல்ஸை நீங்கள் பார்க்க முடியல டீபக் பண்ணுறதுக்கு. So we will learn more debugging techniques in the Untitled Engine apart from normally இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே நம்ம வந்து லாக் தான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏஐ நான் சொன்னேன் இல்லையா. இப்போ ஏஐக்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணும். இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ்லாம் உள்ள இருக்கு Untitled Engineக்குள்ள இருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நம்ம. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட 2 ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா C++ல இருக்கும், ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த கோர்ஸ் பீப்புள் ஐ வில் டூ ஒன் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் யூ நீட் டு டூ யுவர் ஓன் ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸே இப்போ வந்துட்டு
இதை வெறும் ஒரு கோர்ஸா மட்டும் இல்லாம இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நீங்க கேம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணணும், அந்த ஐடியாவை டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இப்போ அந்த கேம் பிளே எப்படி, ஏன்னா உங்களுக்கு மேல இருக்க மேனேஜர் எப்படி உங்களுக்கு சொல்லுவாங்கன்னா, ஓகே எனக்கு இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள போற மாதிரி இருக்கணும், சில டோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 செகண்ட் கழிச்சு திறக்கணும், அந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. ஸோ யூ கைஸ் நீட் டு பி எ டீம் டு பிளான் திஸ். ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னா உங்க கேம்க்கான மெக்கானிக்ஸை நீங்க பண்ணுவீங்க. ஐ வில் கைட் யூ. ஓகே, யூ நீட் டு திங்க் ஃபர்ஸ்ட். ஐ மீன் யூ நீட் டு திங்க் யுவர் கான்செப்ட், யூ நீட் டு டிசைன் யுவர் ஓன் கேம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம பேஸ் கேம் ஒன்று வச்சுட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்டை நீங்களே பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஐ வில் கைட் யூ. ஓகே, அண்ட் அவுட் ஆஃப் தட் வி வில் ஹெல்ப் யூ டு ப்ரிப்பேர் த ரெஸ்யூம். ஓகே, விச் மீன்ஸ் நான் இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேம் டெவலப்மெண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயம் எல்லாருமே வந்துட்டு நான் பர்சனலாக பார்க்குறது என்னன்னா போர்ட்ஃபோலியோ வெப்சைட் அவங்க மென்ஷனே பண்ண மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி யூ நீட் டு ஷோகேஸ் யுவர் ஒர்க் பிகாஸ் தட்ஸ் த ஒன்லி வே த ரெக்ரூட்டர் கேன் கெட் டு நோ யூ. ஓகே, நீங்க எந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ், ஏன்னா இப்போ நீங்க கேம் டெவலப்மெண்ட் அப்ளை பண்றீங்கன்னா அதுக்குள்ள நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு என்ன ரோல் தரணும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா அவங்க உங்க போர்ட்ஃபோலியோ செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ நீட் டு ரியலி ஹேவ் ஏ குட் போர்ட்ஃபோலியோ அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் வி ரியலி ஹேவ் த வெரி குட் போர்ட்ஃபோலியோ. ஓகே, ஸோ வை அஸ், பிகாஸ் கோர்ஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக காம்படேட்டிவ் ப்ரைஸ் தான். உங்களுக்கு வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டட் கோர்ஸ் கிடையாது இது. We are actually going to lively discuss and we are going to develop the game actually you think to develop. Okay, so it's your creativity, your freedom. I will help you to finish the game and we at the end of the day we will have a good portfolios and good resume. Okay, so what are the opportunities that we have? இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் டெவலப்மெண்ட் ரோலுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இத்தனை ரோல் இருக்கு. நமக்கு கேம் பிளே ப்ரோக்ராமர், இன்ஜின் ப்ரோக்ராமர், கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோக்ராமர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேம் பிளே ப்ரோக்ராமர்னா என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலி வாட் இஸ் த கேம் பிளே ப்ரோக்ராமிங் இஸ், சி இஃப் ஐ டேப் த பட்டன். ஓகேங்களா, இப்போ நீங்க மொபைல் எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகேங்களா, நீங்க பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணா வாட் த யூசர் இஸ் கோயிங் டு ஃபீல். ஓகேவா, அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் பிளே ப்ரோக்ராமிங். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சூப்பர் மேரியோ இப்போ நிறைய கேம் சொன்னேன் இல்லையா, பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணா ஜம்ப் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, யூ நீட் டு கிரியேட் இட். இஃப் யூ விஷ் டு கிரியேட் இட் தென் யூ கேன் கிரியேட் டபுள் ஜம்ப் அண்ட் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி கேம் பிளே ப்ரோக்ராமிங்கிறது அதுதான். ஆடியோ ப்ரோக்ராமிங் நான் பாட்டு சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேம்ல சவுண்டுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால் ஆஃப் டியூட்டி இந்த மாதிரி ஷூட்டர் கேம்ஸ் தான் மொபைல் ஆடிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எனிமி எந்த டைரக்ஷன்ல வரும் சவுண்டு, ஸோ அந்த சவுண்டுங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிட்ச்னு சொல்லுவாங்க, அட்டென்யூவேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்ஜின்குள்ள எப்படி அந்த சவுண்ட் பிஹேவ் பண்ண போகுது, தட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகேவா, அண்ட் இன்ஜின் ப்ரோக்ராமர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்ஜினுக்கு சில விஷயங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ரைல் இன்ஜின் எப்படி வந்துச்சுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. மெனி கம்போனன்ட் சேர்ந்தது தான். ஆடியோன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும், லைட்டிங்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் ரெண்டர் பண்றதுக்குன்னு உள்ள ஒரு தனி ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும், இன்புட்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கு தனி ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க செய்யற கேம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு போர்ட்ஃபோலியோ சாரி நீங்க செய்யற கேம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டிவைஸ்ல ஒர்க் ஆகணும். ஓகேங்களா, கன்சோலுக்கும் நீங்க பண்ணணும், அதே அட் த சேம் டைம் அந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மொபைலுக்கும் வரணும். அப்படிங்கும் போது நான் இன்புட்டை மட்டும் சொல்றேன், ஆக்சுவலா கேம் கிடையாது. ஏன்னா பிசியில பண்ற கேம் பெரும்பாலும் மொபைலுக்கு போர்ட் பண்ணணும்னா ரொம்பவே கஷ்டமானது. ஓகேங்களா, நான் இன்புட்டை மட்டும் சொல்றேன் நான். ஸோ அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு டெவலப் ஏ கஸ்டம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் தட் இஸ் இன்ஜின் ப்ரோக்ராமிங். ஓகேங்களா, கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் ஷேடர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் சம்பந்தமாக டெவலப் பண்ற கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங். அவர் கோர்ஸ் இஸ் பிரைமர்லி கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் கேம் பிளே ப்ரோக்ராமிங். ஓகேவா, நெட்வொர்க் ப்ரோக்ராமிங் கண்டிப்பா ஆன்லைன் கேம்ஸ் எல்லாமே ஆடிப்பீங்க இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு சர்வர் கூட கனெக்ட் ஆகுறது, ஆன்டி சீட் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகுறது, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமுமே பண்ணக்கூடிய ரோல் தான் நெட்வொர்க் ப்ரோக்ராமிங். டூல்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் சென்னையில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டபுள் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற கம்பெனி ஒன்று இருக்கு. அவங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்டுடியோ. அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா மூவிஸ்க்குலாம் விஎஃப்எக்ஸ் பண்றவங்க. ஸோ தே வில் யூஸ் த அன்டில் இன்ஜின். ஸோ தேர் ஃபோக்கஸ் இஸ் நாட் அபவுட் த கேம் டெவலப்மெண்ட், தே ஆக்சுவலி நீட் டு
give you the VFX thing. ஓகேங்களா? VFX பண்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டூல்ஸோட உங்க இன்ஜின் பேசணும். அன்டில் இன்ஜின் நீட் டு ஸ்பீக் டு தட். ஸோ தட் திங் இஸ் நோன் அஸ் டூல்ஸ் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ உங்களுக்கான கஸ்டமைஸ் டூல் ஒன்று இருக்கணும். ஆக்சுவலா இந்த பட்டன் கொடுத்தோம்னா எனக்கு இந்த இன்ஜின்ல எனக்கு இந்த VFX ஆட் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பட்டன்ஸ் இந்த மெனூஸ் எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி ஏஐ ப்ரோக்ராமர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ தான் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் கேம்ல. ஸோ அதை நீங்க பண்றதுக்கு யூனிட் டு பிளான். ஆக்சுவலி ராக் ஸ்டார்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே அந்த ஒரு இது உங்களுக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஏஐ ப்ரோக்ராமருக்கான ரோல் எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ நம்ம கோர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ப்ரோக்ராமர் யாரெல்லாம் வந்துட்டு டிசைட் பண்றீங்களோ ஐ கேன் கிவ் யூ 2 செப்பரேட் ப்ராஜெக்ட் விச் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கிராப் தட் ரோல் ஈஸிலி. ஓகேங்களா? ஏஐ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேத் ஃபைண்டிங் பண்றது, எப்படி ஸ்மார்ட் டிசிஷன் எடுக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? யூஐ ப்ரோக்ராமர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்க கேரக்டரோட ஹெல்த் என்னன்னு காமிக்கணும், உங்களுக்கு ஹட் எப்படி டிஸ்பிளே பண்றோம்னு காமிக்கணும். ஸோ லைக் திஸ் திங்ஸ் யூஐ வில் கிவ் தி ரியல் லைஃப் டு த கேம். யூஐ அண்ட் அனிமேஷன் இதுதான் ஒரு கேமுக்கு லைஃப் கொடுக்கும். ஓகேங்களா? யூஐ இல்லாம ஒரு கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சீட் ஆகி இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது. அண்ட் டெக்னிக்கல் டைரக்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பொசிஷன். ஸோ இந்த எல்லா ப்ரோக்ராமர்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் டெக்னிக்கல் டைரக்டர். விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லா ஆஸ்பெக்ட்டுமே தெரியணும். உங்களுக்கு கேம் பிளே எப்படி இருக்க போகுது, ஆடியோ எப்படி இருக்க போகுது, நீங்க என்ன ஒர்க் பண்ண போறீங்க, நீங்க என்ன ஒர்க் பண்ண போறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு டெக்னிக்கலா தெரியும். அவங்களுக்கு எப்படின்னா தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் பார்ட் அண்ட் கலெக்டிவலி அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பிளேஸ்ல வைக்கக்கூடிய ஆள் தான் டெக்னிக்கல் டைரக்டர்.